Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on pistil Megasporogenesis embryo sac. Okay students, so the gynoecium that represents the female reproductive part of a flower. So here you can see the gynoecium, that is the innermost whorl of a flower. So the gynoecium is made up of carpels or pistils. Okay students. The gynoecium may contain single carpel or it may contain two carpels or maybe also contain more than two carpels. ఒకవేళ గైనీషియంలో సింగిల్ కార్పెల్ ఉంటే గనక దాన్ని మోనోకార్పెల్లరీ అని, టూ కార్పెల్స్ ఉంటే గనక దాన్ని బై కార్పెల్లరీ అని, మినీ కార్పెల్స్ ఉంటే కనుక దాన్ని మల్టీ కార్పెల్లరీ అని అంటారు. ద గైనీషియం కంటైన్స్ సింగిల్ పిస్టిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోకార్పెల్లరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్ టూ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ bicarpellary. If it contain many, that is referred to as multicarpellary condition. Okay students. So if many carpels are present, when they are fused, that condition is called as syncarpous condition. Okay students. If they are free, that is called as apocarpous condition students. Here you can see the two carpels both are not fused. They are not fused. Okay students, that's why this condition is called as apocarpous condition. If the carpels are fused, that condition is syncarpous condition. When they are free, that condition is called as apocarpous condition. Okay students. Each carpel has three parts: stigma, style, ovary. ఓకే స్టూడెంట్స్, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం చదువుకున్నాము ప్రతి కార్పెల్లోనూ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. స్టిగ్మా చూడండి, అప్పర్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టిగ్మా, మిడిల్ elongated part is nothing but style, basal swollen part is called as ovary. Okay students, so the stigma that serves as landing platform for the pollen grains. Okay, it is the receptive part of the pollen grains. Okay students, style, that is nothing but this elongated part present between the stigma and ovary. Style is elongated slender part present below the stigma. The basal swollen part of the carpel is called as ovary. Okay students, so కార్పెల్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. అప్పర్ పార్ట్ ఏంటి అంటే పాలన్ గ్రెయిన్స్ని రిసీవ్ చేసుకునే పార్ట్. మిడిల్ పార్ట్ ఇలాంగేటెడ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే పాలన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీకి యూజ్ అవుతుంది. సో బేసల్ అడుగున ఉండే ఈ స్వాలెన్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఓవరీ అనమాట. ఇట్ ఎంక్లోజెస్ ఓవ్యూల్స్. ఓవరీలో ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ ఓవేరియన్ క్యావిటీ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో that is called as locule. Okay students, so this is called as locule. It encloses ovules. So here the placenta is present. Okay student, this one is the placenta. Okay, placenta is nothing but a specialized tissue present inside the ovary. Here you can see this yellow part is called as placenta. That is the specialized tissue present inside the ovary. Okay, so placenta that bears ovules. Okay students, these are the ovules. Okay, so ovules are nothing but microsporangiums. Okay students, ovule is also called as microsporangium students. ఓకే చూడండి, బేసల్ స్వాలెన్ పార్ట్లో ప్లాసెంటా ఉంటుంది. ఈ ప్లాసెంటా అనేది స్పెషల్ టిష్యూ. ఈ ప్లాసెంటాకి ఓవ్యూల్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద మెగాస్పోరాంజియం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ovule.
Okay, ovule consists of nucellus which is surrounded by two integuments, students. Okay, so this is nucellus that is surrounded by two integuments or covering envelopes. Okay, so you have to remember here the nucellus is nothing but a mass of cells, okay, that were enclosed by integuments. Okay, students. So that mass of cells present inside the ovule is nothing but nucellus. Cells of nucellus have abundant reserve food materials. Okay, students. So the integuments, they leave a small opening at the apical end of the ovule that is called micropyle, students. Integuments, they do not fully cover the ovule, they leave a small opening at the apical region that is called as micropyle. The basal region of the ovule at which nucellus, integuments and funicle fuse together, that place is called as chalaza. Okay, this is micropyle and this one is called as chalaza. Okay, students, that represents the basal part of the ovule. The ovule is attached to the placenta. Okay, students, the ovule is attached to the placenta by a small stalk called as funicle. Okay, students, the body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. So, hilum represents the junction between ovule and funicle. ఓకే, సో మెగాస్పోరాంజియంని మనం ఏమంటున్నాము, ఓవ్యూల్ అంటున్నాము. ఓకే, ఓవ్యూల్లో చూసినట్లయితే ఇన్సైడ్ ద ఓవ్యూల్ యూ విల్ ఫైండ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూసెల్లస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఆ న్యూసెల్లస్ని కవర్ చేస్తూ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఓవ్యూల్ని పూర్తిగా కప్పివేయట్లేదు, ఎపికల్ పార్ట్లో చిన్న రంధ్రాన్ని ఉంచుతున్నాయి, దాన్ని చిన్న పార్ట్ని ఎపికల్ పార్ట్లో చిన్న పార్ట్ని లీవ్ చేస్తున్నాయి, దాన్ని మైక్రోపైల్ అంటారు. అంతేకాదు బేసల్ రీజియన్లో న్యూసెల్లస్, ఇంటెగ్యుమెంట్స్, ఫ్యూనికిల్ కలిసే పార్ట్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని మనం చలాజా అంటున్నాము. చలాజా అంటే ఏంటి, బేసల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవ్యూల్. ఓవ్యూలు ప్లాసెంటాకి ఒక స్టాక్తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఆ స్టాక్ని మనం ఫ్యూనికిల్ అంటున్నాము. అంతేకాదు ఓవ్యూలు ఫ్యూనికిల్కి హైలం అనే రీజియన్ ద్వారా అతుక్కొని ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఎంబ్రియో సాక్. సో that is located in the nucellus, that is representing the female gametophyte. Generally, each ovule contains single embryo sac that is formed from the megaspore. Okay students, ఇక్కడ న్యూసెల్లస్లో ఎంబ్రియో సాక్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంది చూడండి. సో ఎంబ్రియో సాక్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది మీకు తర్వాత వివరిస్తాను. సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, న్యూసెల్లస్ మిడిల్లో ఎంబ్రియో సాక్ ఉంది, అక్కడ ఆర్కీస్పోరియల్ సెల్ లేదా స్పోరోజినస్ టిష్యూ అనేది ఇనిషియేట్ అయ్యి, న్యూసెల్లస్లోంచి స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఇనిషియేట్ అయ్యి ఎంఎంసీగా వర్క్ చేస్తుంది. ఆ ఎంఎంసీ నుంచి మెగాస్పోర్ వస్తుంది, మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ నుంచి మెగాస్పోర్ వస్తుంది. ఈ మెగాస్పోరు ఈ ఎంబ్రియో సాక్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ డీటెయిల్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో జనరల్లీ ఈచ్ ఓవ్యూల్ కంటైన్స్ సింగిల్ ఎంబ్రియో సాక్ that is formed from the megaspore. You have to remember. So now let's see the megasporogenesis, students. Okay, so the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell, that is called megasporogenesis. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి ఎంఎంసీ నుంచి మెగాస్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వటాన్ని మెగాస్పోరోజెనెసిస్ అంటున్నాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, in many cases
single hypodermal cell of the nucellus that is differentiated into archisporial cell. It may directly act as MMC. So in ovules generally there is single MMC is differentiated, not many, you have to remember. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఈ న్యూసెల్లస్లో నుంచి ఒక సెల్ ఇనిషియేట్ అయ్యి దట్ యాక్ట్ యాజ్ న్యూసెల్లస్లో హైపోడర్మల్ రీజియన్లో సింగిల్ సెల్ ఇనిషియేట్ అయ్యి దట్ యాక్ట్ యాజ్ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ దట్ డైరెక్ట్లీ యాక్ట్ యాజ్ MMC, దట్ MMC గివింగ్ రైస్ టు 4 megaspores. Okay students, here you will find only single MMC, you have to remember. Contrary to this, in case of microsporangium, there are many MMC, they undergoes meiosis and they produce number of pollen grains, hundreds, thousands of pollen grains. But here the situation is different. Inside the ovule, you will find single MMC that undergoes meiosis, results in the formation of 4 megaspores. You have to remember. Okay students, megaspore mother cell contains dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes single meiotic division that results in the formation of 4 megaspores. Why meiosis occurs here? So it is a reduction division. Due to that, it reduces the chromosome number to half. That's why meiosis should occur. Then only haploid spores will be generated. Okay, let's see the female gametophyte development. In most of the flowering plants, among 4 megaspores, only one will remain. Okay students, so among 4, after meiosis 4 megaspores will come. Among them only one is functional, remaining 3 they degenerate. Okay students, only that functional megaspores that develops into female gametophyte, nothing but embryo sac. So here the entire embryo sac is developed from the single megaspore. Such a kind of embryo sac development is called as monosporic type of development. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీకు నీట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అంటే, గివ్ ద ప్లాయిడీ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ న్యూసెల్లస్, MMC, ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ అండ్ ఫీమేల్ గెమెటోఫైట్. Here I am going to give you the answer. Ploidy of MMC is also diploid. After meiosis, it becomes haploid. That's why functional megaspore ploidy is haploid. Female gametophyte is also haploid. Why? Because after meiosis only the female gametophyte will be generated. Okay students, that is the neat question. ఇలాంటి క్వశ్చన్ నీట్లో తప్పకుండా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ ద ఎంబ్రియో సాక్ ఫార్మేషన్ ఇన్ డీటెయిల్. ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ MMC that undergoes mitotic division. Okay students, here you can see this is the first mitotic division. Okay, the nucleus of single functional megaspore that will undergoes first mitotic division results in the formation of 2 nuclei. Okay, the 2 cells move to the 2 opposite poles. Okay students, so now it is 2 nucleate embryo sac. Now it will undergo second mitotic division, results in the formation of 4 nuclei. Each pole consists 2 nuclei. Okay, now it will undergo second mitotic division. 2 nuclei are present at each pole. Now the third mitotic division that will occurs results in the formation of 4 nuclei at each pole. Okay students, that means embryo sac now contain 8 nuclei. Here you have to remember one important thing, that is these divisions are free nuclear divisions. That means the nuclear divisions are not followed immediately by wall formation.
That's why here you will find 8 nucleate stage, not 8 cell stage. Okay, students. After the 8 nucleate stage only, the cell walls are laid down, then leading to the organization of a female gametophyte or embryo sac. After wall formation, you will see the angiospermic female gametophyte structure. If you see the diagram, 6 cells are surrounded by cell walls. Okay, students. And organized into cells. The two nuclei present at the center are organized into single cell. It forms central cell. The two nuclei enclosed in the single cell wall. So, the central cell contain two nuclei. So, three cells are organized into egg apparatus. Three cells are organized into antipodals. Middle two nuclei are present in the central cell. Okay, students. Egg apparatus contain two synergids and one egg cell. Okay, students. Here these two are the synergids. Middle is the egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip. They are called filiform apparatus. They play an important role in guiding pollen tubes into the synergid. ఓకే స్టూడెంట్స్, సినర్జిడ్స్లో ఫిలిఫామ్ apparatus ఉంటుంది. అవి పాలన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీని గైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎగ్ని ఫర్టిలైజ్ చేయటం కోసం పాలన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీని గైడ్ చేసే ఫిలిఫామ్ apparatus అనేది సినర్జిడ్స్లో ఉంటుంది. ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద గైడింగ్ ఆఫ్ పాలన్ ట్యూబ్స్ ఇన్ టు ద సినర్జిడ్. Okay, students. The three cells, they are present at the chalazal end. They are called as antipodals. The large central cell, as mentioned in the earlier, it contains two polar nuclei. In this way, a typical angiosperm embryo sac that contain 8 nucleate and 7 celled condition. ఎంబ్రియో సాక్ ఫార్మేషన్ చూసినట్లయితే సింగిల్ ఫంక్షనల్ ఎంఎంసి దట్ అండర్గోస్ 3 మైటాటిక్ డివిజన్స్. 3 మైటాటిక్ డివిజన్స్ వల్ల టోటల్ 8 న్యూక్లియై వస్తాయి. 8 న్యూక్లియైలో 3 న్యూక్లియై దే ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ ఎగ్ apparatus. మిడిల్లో ఎగ్ ఉంటుంది, బోత్ సైడ్స్ సినర్జిడ్స్ ఉంటాయి. సినర్జిడ్స్లో ఫిలిఫామ్ apparatus ఉంటుంది. ఇవి పాలన్ ట్యూబ్ని ఎగ్ వైపు గైడ్ చేస్తాయి. సో అంతేకాదు చలాజా వైపు 3 యాంటీపోడల్స్ ఉంటాయి. ఈ యాంటీపోడల్ సెల్స్ 3 ఉంటాయి. అంతేకాదు మిడిల్లో సింగిల్ సెల్లో ఎంక్లోజ్ అయినటువంటి 2 న్యూక్లియై ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాంజియోస్పర్మిక్ ఎంబ్రియో సాక్లో 8 న్యూక్లియేట్ కండిషన్, 7 సెల్డ్ కండిషన్ ఉంటుంది. సో 3+2+3 అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ 2 కూడా సింగిల్ సెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఓవరాల్గా 8 న్యూక్లియై, సెల్స్ చూసినట్లయితే 7 cells. Okay students. Thank you students. If you like this video, please share this video with your friends. If you not yet subscribe my channel, do it now. Thank you.